Uh, the third challenge is integration with human. As in the previous lecture of Dr. Kavita Agarwal, any particular participant has asked this question: does AI affect the human being? And we can say that AI will not affect the human being, but it becomes a difficult task or the challenging task to collaborate human with AI. The reason is that we as a human being, we are not ready to accept any new thing very easily. And we all know that as the as the AI came in our life, एनएल के आगे NL के little step. but Akash, mute your mic. As we say that it becomes a challenging task for a human being to easily adopt a new thing. In this way, it becomes a difficult for the human being to easily accept the new revolution of AI in their life. Загалом третім викликом це можна назвати співпрацю людини та штучного інтелекту, його інтеграція в наше життя. На попередній лекції, яку проводила професор Кавіта Агравал, там задавалися питанням, чи штучний інтелект замінить людину, чи будуть якісь проблеми, власне, в людини через штучний інтелект. Загалом це більше проблема, що ми, як люди, важко сприймаємо якісь такі кардинальні зміни. Загалом це буде сприятливим для нашого життя, однак це потрібен час, щоб до цього звикнути, як прийняти штучний інтелект. Однак все одно буде проблема інтеграції людини зі штучним інтелектом, балансу, так би мовити, у праці та у самих професіях. A small case study in front of you, and I'm giving this case study to all of you to just think over it and give your comments in Viber group or WhatsApp group. The BlackRock, the JP Morgan, and hedge fund reassessment technology. These are the three small cases of BlackRock. BlackRock is one of the leading financial company in the globe, in the entire world, which is previously known as Morgan Stanley. So the name of Morgan Stanley is now changed and become a BlackRock. Use AI algorithm to analyze vast amount of financial data for the informed investors decision. JP Morgan cases utilize machine learning method model to detect fraud, enhance cybersecurity in banking operation. Hedge fund reassessing technology relies on AI-driven strategy to generate high return in the complex financial market. So these are the small case studies which is commonly used in the present scenario by these companies to enhance the successful use of AI in a particular field of finance. Отже, ми можемо виділити оці три компанії, фінансові компанії, які впроваджували штучний інтелект у свої будь-які фінансові рішення чи загальні рішення. Загалом це, наприклад, BlackRock, це зараз один з найпоширеніших, найвпливовіших компаній, яка раніше називалась Morgan Stanley. Там використовуються алгоритми штучного інтелекту для аналізу величезного обсягу фінансових даних, завдяки яким вони приймають більш обґрунтовані рішення щодо інвестицій. JP Morgan Chase використовують моделі машинного вивчення для виявлення шахрайства та підвищення кібербезпеки в своїх банківських операціях. І третій – це hedge fund Renaissance Technologies. Вони покладаються на стратегії, керовані штучним інтелектом для отримання високих прибутків на складних фінансових ринках. Тобто, знову, як ми говорили, це про спрощення прийнятих рішень та обчислення цих рішень. Sorry, some urgent call comes. So we can conclude
for the conclusion and the future prospect, as AI content to advance its potential for a transforming financial in wonderless, enhancing AI unlock new potential of the financial analyst, predict and decision making. Can you hear me? Yeah. Окей. Тобто, загалом, коли вже штучний інтелект надалі просувається в наше життя, це його потенціал змінювати фінансовий світ, так би мовити, справді безкраїй. Тому потрібно прийняти всі ці зміни щодо штучного інтелекту та будь-які можливості, які він може нам припідняти в фінансовому аналізі, в будь-яких рішеннях, які ми можемо прийняти, та будь-яких починань, які ми можемо, до яких ми можемо завдатись. The next topic is use of AI for teaching. There are a lot of tools which are available for the teachers to use during their class, delivering the lecture. This does not mean that these tools are specifically for the teacher. These tools can also be used by all of us, by all the students or all the participants who are attending this session. They can use these tools in their day-to-day life. Надалі ми розглянемо типи інструментів для навчання за допомогою штучного інтелекту. Загалом вони прийняті не тільки для самих викладачів, також студенти можуть ними користуватися, і будь-які надалі вже інструменти чи програми, які ми будемо пропонувати, то студенти можуть ними спокійно користуватися. The AI tools for teaching encompass a range of technologies that utilizes artificial intelligence to enhance the learning experience. These tools leverage the machine learning algorithm to analyze and to adapt to students' need, delivering personalized instruction and support. Тобто, загалом ми можемо використовувати всі ці інструменти для того, щоб взагалі всю цю ширину, так би мовити, всіх цих інструментів, аби з ним скористуватися, аби покращити наш, власне, досвід самого навчання та вивчення нової інформації. Загалом вони можуть допомогти нам аналізувати та адаптуватися до потреб студентів. Тобто ми можемо наводити більш такі персоналізовані, особистісні, так би мовити, способи навчання та підтримки для кожного студента. Important of AI tool in the education sector is personalized learning, effective grading and feedback, enhance engagement and motivation. So, when we are talking about a personalized learning, as in the previous session, it is already covered when you are needing a particular tutor or particular teacher to teach you and solve all your problems, then this requires a lot of money when we are talking about a physical form. But AI solves this problem. I will show you some websites and some tools where these types of personalized learning are available. There you can use these tools and you can do anything with that particular teacher. You can ask any question and they can solve your problem in a fraction of seconds of time. Тобто, загалом ми можемо використовувати будь-які ці інструменти штучного інтелекту, аби покращити навчання та полегшити, власне, цей процес не тільки зі сторони як доробку роботи, які ми повинні робити, а також фінансовий аспект через те, що будь-які викладачі, чи репетитори можуть стоїти чималу копійку, і тому це буде досить полегшувати, так би мовити, роботу для тих, в кого немає фінансової змоги витрачати гроші на багато викладачів, які кожен буде займатися своїми предметами, так би мовити. Effective grading and feedback. Can anybody tell me how many of you uses the Google sheet or the Google platform to answer the questions or solve the quizzes on Google platform? So you mean the Google
Google, The Google Forms. questionnaire, yeah? Yeah, Google That question. thing. Yeah, Google questionnaire. Ага. Yeah. А чи питання, чи хтось користується в цей Google Sheet, тобто це програмка, де ви робите, чи навіть той, через який ви, здається, реєструвались на сам цей сайт, чи хтось користувався подібними програмами? Тобто вони теж використовуються для тестування, для завдань. So, Я точно не пам'ятаю, як він українською, однак цей Google Sheet, здається. so there are various Google Forms available, which we Google форми, так. yeah, which Mhm. we are using to make the quizzes or to ask the question from the students. In this, we will have to just make the questionnaire, and with the help of AI, they will automatically get evaluated, and the feedback of particular question is given to the respondent whether the answer is given appropriately correct by the student or not. And with this, they can improve or enhance their weaknesses which a particular student has done while answering that question. Тобто ми можемо розглядати навіть через ці Google форми чи будь-які інші програми, ми можемо автоматизувати систему оцінювання для студента завдяки штучному інтелекту. Ми можемо більш скоротити час для викладачів, перевіряючи вручну будь-які ці завдання чи тести, якими займалися студенти. І заодно він може виводити свій цей фідбек, своє оцінювання, і він може теж адаптуватися під нужди, так би мовити, студента, під його інтерес, тобто воно більш буде сфокусоване саме на того, хто писав це завдання. Тобто це більше як економія часу та спрощення роботи. The next is enhance engagement and motivation, because the motivation is ultimately very important for any person, for a human being. When we are talking about the motivation, there are a lot of sessions available on the motivations and why the motivation is required. That is a different topic that we have to discuss in some time later. Interacting and gratified AI tools speak students' interest and motivate, making learning more enjoyable and boost overall enhancing in the classroom. There are various tools of motivation, or they are the tools which are available for the AI in education is so much fantastic that the interest of the student get activated and the learner is ready to learn more and more with the help of AI. Тобто третій пункт ми розглядаємо як покращення зацікавленості та мотивації студента. Загалом це наразі є досить багато будь-яких як опитувань чи розслідувань щодо того, яка саме мотивація в студента, як її можна покращити, як можна допомогти йому бути більш втягнутим, так би мовити, в самі завдання та в процес навчання. Тобто загалом за допомогою цих ігор, чи через штучний інтелект, чи загалом, так мовити, перетворити процес навчання в ігри, це може справді покращити не тільки саму зацікавленість, а й загальну мотивацію приходити та вкладати свою думку та те, що вам подобається через такі процеси більш веселі. I'm stopping my presentation for a while here, and I will show you another slide. Is this slide visible, Bogdan? Yes, it is. Ми поки зробимо паузу з презентації, покажемо програмку одну. So, my question to all the participants and all the students, I'm just closing this entire thing and ask you, Okay. how many of you feels challenging when your teachers or when somebody asks to make the PowerPoint presentation? Питання, скільки... So, you mean the time consumption of it? No, if I'm asked you to make the PowerPoint on particular topic, how many of you feel challenging in making the PowerPoint? Тобто загалом, в кого є, загалом, чи є в людей проблеми з створенням цих PowerPoint-презентацій? Тобто, якщо пан Амідгорі вас запитає зробити якусь презентацію на якусь тему, наскільки буде багато проблем з його створенням?
I think everybody is facing the problem in making the presentation because from where we have to collect the data. This is the biggest problem in front of everybody. So now somebody answers me that no problem. Uh, there's a big problem when we are talking about the making the presentation, collecting the data, and how to present something which is not easily available on the Google. Because there is a problem comes of plagiarism. If we something download from the net, then the chances of plagiarism comes into the play. Мгм. То тут ми загалом розглядаємо менше проблему як самої цієї організації обрамлення самої презентації. Ну, теж це можуть бути якісь такі проблемки, що це більше як така лишня робота. Але загалом це більше про те, як ми здобуваємо цю інформацію, проблематику, чи ми можемо, чи загалом ці поискові програми нам можуть допомогти знайти те, що саме нам потрібно. Ми навіть наразі спостерігаємо, як раніше в Гуглі було Бог знає скільки цих відкритих сторінок, а вже зараз їх все менше і менше воно врізається через саму цю проблематику з інформацією та здобуванням даних для самої презентації. So now I will solve this problem and I will share you one website. Note down, if you want, you can note down this link of this website. I will share this thing on the group also. That is gamma.app, gamma app. How it works, I will show you in just a minute how this website works and how simple to make a PowerPoint presentation without having any particular information with you. Тобто зараз ми розглянемо цю програмку, вона називається gamma.app з двома P. Загалом ми з допомогою цієї програмки зможемо створити цей PowerPoint-презентацію, не маючи жодної інформації, лишньої іншої інформації на руках. So just sign up with this website, Gamma app, and when you sign up, they will ask you a few questions and you have to answer these questions. And just after answering the question, they will allow you to enter in the website. Ви реєструєтесь через свій Google аккаунт, воно там задасть пару запитань на типу, чи ви будете це робити з цілями навчання, чи ви викладач, щось тому подібне, і коли ви відповідаєте на ці питання, то ви можете зайти в саму програму. So there are three things: the presentation, the document, and the web page. I will click on the presentation. Give any topic you want me to make the presentation. Bogdan, you will give me the topic for the presentation. Ага. Let me translate it first, and I'll think about the... Okay, okay. Ми тут розглядаємо три варіанти. Ми вибрали, власне, презентацію. Ми можемо вписати сюди будь-який варіант презентації, який вам тільки заманеться. Ну, наприклад, I guess we can pick the impact. Тобто ми можемо вибрати, наприклад, ми обрали тему вплив інфляції на українську економіку. I think this topic is good. Yes, I think it is. Enter. And it will take few minutes to analyze the thing. And here they give you the content, what is the presentation is all about. From here, you can select a theme or you can just continue. Just click on the continue. The website or the AI process the data, and just in front of you, the website or the AI will make the entire presentation. Тобто, загалом ми спочатку бачимо, там були коротенькі такі, як значення для слайдів. Ми надалі вже ми продовжуємо, нажимаємо продовжувати, і ми вибираємо, як воно буде візуально викладати, та ось воно вже складається в закінчену презентацію з якимось візуальним супровідом, з картинками і тому подібним.
So just in a few minutes, the AI developed the entire presentation for you with all facts and figures. You can download it, use this presentation, and this presentation is 100% plagiarism free. You cannot say that you have copied some data from the Google or from somebody else's work. Отже, ми бачимо, що за 2 хвилини воно склалося в презентацію. Тобто, загалом, плюси цього, що ми можемо заявляти, що ми не брали не копіювали інформацію з якихось Google статей чи якихось інших джерел інформації. У нас є загальна, як зібрана, як профільтрована, так би мовити, інформація, яку можна використовувати. Even the AI uses the Ukrainian hryvnia as a symbol in the presentation photo. Використовує на обложці, так мовити, презентації українські гривні, як... That's what I'm seeing from my wallet. So this is one tool which can be used for developing the presentation. Another is the Science Hub. This tool helps the teachers as well as the students when we are going to write any research paper and when we are doing the literature review. Далі ми бачимо, називається Sci-Hub, читається. Ця програмка використовується для якихось, мене вилетіло це слово, загалом для навчання, для робіт, які ви можете розписувати, тобто для рефератів, для студентських якихось доробків, не тільки для студентів, але й для викладачів. There are certain articles which are paid and certain articles which are free. Open access journals we can easily access, but for paid articles or closed journal, we have to ask the permission and pay a certain amount if we want to read that article. You simply just copy the link of that article or the journal and paste, enter here reference and open. The entire article or the paper is open in front of you without any cost. This is just a tool of AI. Ага, тобто ви можете копіювати ссылку на якусь статтю чи реферат, який ви знайшли, ви кидаєте сюди, воно поділяється на два типи, деякі платні, деякі безплатні, але ви можете як самі перевірити, що із них що. Ви закидуєте сюди ссылку, посилання на якусь цю статтю, і воно вам її копіює без ніяких проблем, як виділяє через штучний інтелект, виділяє всю цю інформацію на цьому сайті. Воно як упрощує та організовує будь-які інформацію, яка вас цікавить. Another is ChatGPT. How many of you... Наразі ChatGPT, так. Vadam, have you used the ChatGPT? I guess everyone used it at least once. Okay. Yes, It sir. especially it had a lot of like sort of word of mouth about it. So many people heard about it and just were interested to try it out, I guess. Have you tried to use the ChatGPT in our day-to-day life? Yeah, well, people are saying yes, so. Okay. So with this same topic that I have taken for make the presentation, that is impact of Загалом всі вже знайомі з ChatGPT. Ми зараз вводимо вплив російської війни на українську економіку. Тут ми уточняємо, що стаття про вплив російської війни на українську економіку. so
the ChatGPT has created a document, the title assessing the impact of Russia-Ukraine conflict on the Ukrainian economy, and the ChatGPT has highlighted certain points which affects the Ukrainian economy. So this is the simplest way how to use the ChatGPT for making a particular document, or you have to create a content through ChatGPT. Тобто, наприклад, ми ввели інформацію про руйнівний вплив російської війни на українську економіку. Бачимо, як воно все це розписало та детально виклало все по пунктикам. Could you repeat the last part, please? Yeah, I'm saying that with So we're supposed to register for this, right? yeah. І So все одно потрібно реєструватися на цей сайт. Vardhan, your teacher is also on the platform era. She will definitely scold me why I share this thing with you. This makes your life so simple when she has given you certain assignments or certain tasks, and with the help of AI, you will in a fraction of seconds create all the documents and complete the assignment, submit that assignment on time. Тобто зараз на лекції присутні викладачі, то вони можуть думати, що ж він їм показує, що ж він їм... Воно насправді покращує, полегшує роботу, але корисне для самого процесу, якщо цим вміти користуватися як інструментом. So another tool that I want to share with you is Grammy, and this is another a tool that helps you to make the document in the most simplest way. And this document will not only perform on particular app, but it will cover entire notebook, or I can say this app will cover entire computer, all the applications where we are using these applications. With the help of Grammy, you will not make any grammatical mistake. You will make a document 100% error free, and the composition of the document is perfect without any error. Далі ми розглядаємо Grammarly, тобто його загальна ідея – це він редагує будь-які граматичні помилки, які ви можете зробити в своїх роботах, воно їх редагує, воно може поправляти будь-які помилки, тобто загалом воно його може організовувати в будь-якому виді, який вам подобається. Я так розумію, воно навіть може міняти сам стиль письма, тобто більше наводити на якісь ідеї, які ви хотіли уточнити чи виділити. I'm sharing one app name on the chat box, that is Vibro. You can install this app from the Play Store or from Apple Store, and it is 100% free of cost. You can use this app to make a video, AI video, without any time or without any much pain. You have to just give the text, and that app will create you a dummy video for all of you how to make a video more interesting. Там ми ще скинули цей Vibro App в чаті. Це програмка для створення відео за допомогою штучного інтелекту. Тобто ми можемо вводити теж будь-які побажання, і воно буде його виділяти в, так мовити, в русі, так би мовити. Тобто це для відео. So all these about the various apps that we have discussed today. If we are talking about the AI app, there are more than 100 apps available in today's scenario, and it becomes very difficult to discuss each and every app in this platform. I will share the link of all these apps with you so that you can use these apps just once, try these apps just once, and so that you can understand how these apps work. These apps not only helps us in making our life simple, but they also saves lot of time and provided you the appropriate information which is needed by a particular person.
Тобто, загалом цих програм є дуже багато, і ми не можемо їх всі розглянути на цій лекції, але ми скинемо всі ці програмки, які ми показали на лекції у Viber чи WhatsApp, чи будь-які чати. Загалом вони справді дуже корисний інструмент для полегшення роботи, для того, щоб ми могли більше фокусувати свої сили на щось більше таке, більш з нюансами робота, так би мовити. Тобто, загалом це буде все дуже корисним взагалі для нашого існування. So this is from my side. Anybody have any question? He or she is free to ask me any question, and I will try to solve their problems. And Є якісь питання, ми на них дамо відповідь. Як хочете, чи англійською, чи українською, як вам комфортно, я перекладу. Так, у мене є питання. У мене тут Світлана. Хотіла б запитати ось про що. Сьогодні показали один з інструментів для викладачів та студентів, можливо, та учнів. А також цей інструмент підходить для науковців, так і для пошуку статей. Це Sci-Hub. Він дійсно інколи не завжди відкриває ті статті, які не відкривають інші бібліотеки. Моє питання ось яке. Чи є якийсь такий інструмент, який допоможе знайти чи зробити пошук літератури за певний період часу, для того, щоб не витрачати на цей час і робити це вручну, там вибирати за ключовими, наприклад, словами, наприклад, за 2023 рік статті за певною тему, тематику чи ключовими словами. Чи є якийсь інструмент, який швидко може знайти ці статті, а потім вже далі розбиратися і читати, які підходять чи ні? Принаймні, я такого не знайшла. Добре. So the question is, we explored the Sci-Hub, if I recall, the one that helps us with the reference, where we use the yes, you go, carry on. I forgot. It's the Sci-Hub, right? It's Yes, that one. Yeah. Yes, the Sci-Hub. So basically, yes, there are some articles that cannot be opened in any way. But the question is, are there any apps that can help us search any articles or scientific studies or something based on the time frame, the thematics, maybe keywords, or something like that? Yes, I have, first of all, I would like to thanks to Svetlana for asking me the question. And this is pertaining a very good question. The reason is that as a researcher, we always have to read the article to get the background or to understand the problem first. For this, we have to read the paper or read the article. There are various sites. I will share that sites on Viber group and on the WhatsApp group, and very soon I will share all these things on my web page also, so that the participants can get benefited from these things. There are various websites which help specifically for the AI, which helps the researcher to get an appropriate information with the help of keywords, with the help of titles, with the help of themes, so that the articles which are paid, they are open for them and you can read that article, but you cannot download that article. Тобто, загалом пан Говель скине і на Viber, і на WhatsApp, і на своєму сайті. Є такі програмки. Тобто, загалом люди, які вивчають, загалом викладачі чи науковці вивчають ці всі роботи, вони їх перечитують вручну, тобто, мовити, розглядають. І є оці сайти для того, щоб якось це покращити, спростити. Через те, що там можна знайти, також можна скидувати сайти, які у вас є, які вас цікавлять на цю програмку, яку він скине, шукати по титулці, шукати по якимось ключовим словам, які вас цікавлять. Тобто, загалом є такі програмки, однак воно може це виділяти, але його не можна скачувати, бо більшість платні. Тобто, загалом це як для огляду.
Тобто є програми, за допомогою яких ми можемо знайти так, весь спектр літератури там за певний період часу. Так, так. А можемо ми використовувати безкоштовно, принаймні там якийсь період часу, як для того, щоб протестувати, Угу. хоча б онлайн ці програми, якщо не можна скачати чи що чи. So the question is, so we have the paid versions of articles. Are there any No, they are free time periods they or are free. trials? No, some apps are free, but they have Mhm. a limited period for access. Like you can read 150 articles or you can read 10 articles, and if you log in that AI tool with your organization email ID, then you can access more as compared to your personal email ID. Угу. Ну, Так, загалом це більше про мгм. Тобто, загалом це більше Мгм. про ліміт інформації, які є. Загалом є більшість з цих програм самі по собі безплатні. Якщо ви реєструєтесь, то у вас все одно буде більш розширений джерело інформації, з якого можете брати. Так, скажіть, будь ласка, наскільки я зрозуміла, то відповідь була, що ці програми вони можуть читати ці статті. А моє питання було в тому, щоб шукати статті. Для початку їх потрібно знайти всі статті за Ну ключовими так. словами. Там і згадувалось так, що ці всі статті можна вже, да, шукати по словам. Так. а потім вже да, читати. Ну, то загалом так і можна, так, але Так не і можна можна. Ну, скачувати. тому що, знаєте, чому я питаю? Тому що я, наприклад, використовувала з цією метою ChatGPT, платну версію. Угу. Ну, вона не може такого робити. Вона пише, що у мене немає таких можливостей, хоча я не знаю чому, ну, якщо вона платна, вона може. Ну, тобто вони у чату GPT, навіть у 4 версії, 4 плюс версії, у неї немає, ну як вона мені пише, немає доступу до цих бібліотек, ну і датабейс, таких як, Угу. наприклад, там PubMed, Google Scholar і такі інші. Угу. So, whether, So the if there are any questions, then I can answer them on Viber. I have already mentioned my Viber number here because the time is about to finish for the second session also. So I will share if any question, then they can ask me on my Viber number and I will answer that question. Ага, тобто у нас вже лекція закінчується, то ми можемо скидувати будь-які питання на Viber, на WhatsApp, на будь-які програми, ну, в чати будь-які. Okay, so we will end our session here, and tomorrow we have a session on AI, on IoT, that is Internet on Technology. У нас ще є завтра лекція, ми будемо надалі розглядати детальніше